Finish. So these are the actual steps. Whenever we are having the data which we feel that dictates number, okay, to write this step. It can be very useful in future if you are going for the last data sets. Okay. Here, this is a summation of each class. If you are having one class, one by one, only one class summation will be there. Depending upon the weights, you are going to do the summation of the next variable. We need to do the discriminant function. Use the discriminant function. W1, X1, W2, X2 plus PV is a constant variable. So here, depending upon the number of variables, the number of X number will be increased. So for each X, you are going to calculate the covariance matrix. For each X variable, you are going to calculate the means. After that, for each X variable, whatever the means you have calculated, you are going to derive the covariance matrix. Finish. ఇందులో క్లాస్ చెప్తుంటే 2 ఫోటోస్ ఉంది. Keep it. క్లాస్ చెప్పుకుంటూ ఇట్లా ఒకసారి అట్లా. హలో పర్సెప్టర్ ఈ సౌండ్. What is the meaning of prediction? What is the meaning of prediction? Prediction.
క్రికెట్ మ్యాచెస్ అవుతాయి కదా, క్రికెట్ మ్యాచెస్ అవుతాయి కదా. అంటే ఏంటి? డెసిషన్స్. నన్నా మిమ్మల్ని రమ్మన్నారా? వాట్ ఈస్ ద ప్రెడిక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ప్రెడిక్షన్? Estimation. Guessing. Okay. Guessing the bullion value. Yes or no? Yes. So now we are going to learn about the percent classifier. Chala sound ఎక్కువ వస్తుంది. We are going to learn about the classifier. So this is also a linear, same as a linear discriminant analysis, but the perceptron classifier minimizes the classification errors. Do we get the classification error in linear discriminant analysis? Did we got linear discriminant analysis classification error avaleda? Do we get the error in classification in LDA? So, but in the perceptron, by using the perceptron classifier, we are going to classify the data by minimizing the error. By minimizing the classification error, perceptron classifier can be used to classify the supervised trained data. Okay, write down this. So for this, we are going to previously for LDA, the discriminant function is W1x1 plus W2x2 plus B and so on. Okay, now for this perceptron classifier, the output will be the prediction. What is the prediction? We are going to predict the values based on the bias data. What is bias? Bias variance. What is bias variance? It is overfitting or underfitting? What is bias? What is bias? Do we learn about bias? Do we learn about bias? Is it underfitting or overfitting? చూసుకోండి ఒకసారి. So here, by updating the weights and the bias, we are going to do the prediction. So what is the prediction formula? Prediction formula is W1 W into X plus B. B is a constant variable. Not a constant variable. B is the bias variable. So based on the number of variables, we are going to predict the we are going to do the perceptron learning. Okay, we are going to predict the value of y, whether that classification is correct or not, by minimizing the classification error. రాయండి అది, నన్ను చూడద్దు. పెన్ లేదా? ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ పిలిచినప్పుడు వాళ్ళకి పెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. Now we will see the difference between LDA and perceptron classifier. Difference between the two graphs of same data set. మీరు రాయట్లేదా? ఒక పెన్ ఇవ్వండి. ఏమైంది? ఏమైంది?
అయిపోయిందా? ఇది లెర్నింగ్ రేట్ అంటే మీకు మోడల్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు మీకు వాల్యూ వస్తుంది, యాక్యురసీ వాల్యూ. ఒకసారి మీకు ఈపీ వచ్చేసరికి గ్రాఫ్ చూపించండి, గుర్తుందా? అందులో వస్తుంది అనమాట ఇది ట్రైనింగ్ రేట్. అది లెర్నింగ్ రేట్ అంటే యాక్యురసీ. ఓకే, so look at the board, stop writing. I am showing the execution of the data. So I told you that I have trained the data on 3 data set, 3 different types of flowers. Okay, now I will test the data by using linear discriminant analysis. You can observe this. So here my accuracy is whatever the learning rate is 1. So whenever I test the data, so you can see the dot lines, whatever the round lines are there, they are the trained data. Whatever the red lines are they the tested data. So in this graph, so it is square brackets lo different types of flowers ki aa square brackets lo unnadi same color lo match ayinda leda chudandi. Is it matching? So whatever the formula, whatever the steps you have written, ఇప్పుడు ఒక స్టెప్స్ రాశారు కదా మీరు, we are going to calculate the matrix, we are going to calculate the accuracy, we are going to calculate the means. So based on that, based on this, I have got some confusion matrix. Based on taking that as a base, the graph which I have get based on the LDA is this. Okay, calculation of that matrix is of it is very high level for your BTech. Okay, whenever you are going for the projects, whenever you find that overlapping of some data, you can use this formula. So now we will see. So I told that by using the perceptron classifier, we can minimize the errors. కదా ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఎర్రర్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే అది కొంచెం లో చూపిస్తుంది పర్సెప్ట్రాన్ క్లాస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద పర్సెప్ట్రాన్ క్లాసిఫైర్. ఇన్ ద పర్సెప్ట్రాన్ క్లాసిఫైర్ లెట్ us see whether the given graph is reducing the errors or showing the errors. Showing the errors అంటే ఏంటి అంటే without any calculation of the confusion matrix, it has to classify correctly. No even single round single flower should be outside the line, whether it may be of any color. Is it classified correctly? Is it classified correctly? Classification correct enough? Is there? Now we will see. So both two graphs of the same data set. Now we will see two by using two LDA classifier as well as a perceptron classifier. The same program for the same data set. At the time, let us see. Okay. Okay. So this is the program where I am using linear discriminant analysis. Okay. Okay. Both linear discriminant analysis as well as the perceptron. Okay. Both classifiers I am using for same data same program. Let us see the graph graph which is doing correctly among these. The representation of the graph. The representation of the graph and the displaying of the graph is same for both classifiers. Is it? Circle the graph lo LDA graph lo same graph display avutunda. Perceptron representation is also irrespective of the errors. Same x-axis, y-axis, same representation displayed
either in 2D plane or single one-dimensional plane. So So here here we we will will see see both both data data set. set. We will see We the will see the same data same set set for two for two classifiers same in the graph. same graph. So in So this in this program, program, I am I am using using two classifiers for the same data set. See here, look at the board. Tell me, you are seeing now same data set. You are Hello. seeing now same data set. Hello. నేను ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ పైన క్వశ్చన్ ఇస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి. జాగ్రత్తగా వినండి. We are We are using using same data set. set. ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. Screen share చేయండి. మీరు అందరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు? కాఫీయా? కొంచెం చల్ల నీళ్ళు ఉంటుంది. చల్ల వాటర్, కోల్డ్ వాటర్ తీసుకురండి. ఏం జరుగుతుంది బయట? క్లాస్ ఎలా అవుతుంది? Doors close చేయండి. Look at the boards. Now we have learned, we know about LDA and perceptron. Both LDA and perceptron are for linear data classification. Okay, and both the data, if we execute both classifiers separately, we are getting the graph same like this only. But the difference we tell that here is, whenever we use the LDA classifier, it is going to show the classification based on the weights, not by reducing the error classification. But here, whereas coming to the perceptron, we tell that the classification is done linearly, but by reducing the errors. Kada? ఇప్పుడు what I am telling that for the same data set, data set in the one program only, I am using two types of classifiers. One is LDA, one is LDA, another one is perceptron. Okay, this dotted blue line shows the LDA, the red line shows the perceptron. Okay. In the red line, first of we all, see we the see the LDA. In LDA classification, one of the blue flower is on the borderline. On the boundary line bit means we can't classify that whether that belongs to this classification or this classification. Okay, similarly the red flower also. Okay, this is LDA. In LDA, linear discrimination is done, but reducing of the error classification is not possible. It may be possible sometimes, but it is not possible completely. Coming to the perceptron, this is the perceptron line. Does the perceptron classified correctly? Blue and red means going to classify the data by reducing the errors to the maximum extent. Not to the 100% extent, but to the maximum extent of possibility. It is going to reduce the errors by doing the classification correctly. Representation is same for both. For both, we are going to use the hyperplane or a state, whatever you consider. So,
for both also, the representation is same data set I am taking from the first. At the time we are going to execute. For showing you people difference, I have used two classifier in the same program. Okay. Now you understood what is LDA, what is perceptron. You understood what is LDA, what is perceptron? In perceptron, perfect classification will be done by reducing errors to the maximum extent. Wherever it is a disadvantage for LDA, discriminant analysis. Okay. So now write down the difference first. కొంచెం ఫాస్ట్ గా రాయాలి 4-5 slides వరకు. In LDA, for each variable we have to calculate mean, covariance matrix. But whereas coming to the perceptron, by using perceptron classifier, it is going to update its states one after the other. Amma. ఏది ఇది సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, ఇది డాటా సెట్, ట్రైన్ చేసిన డాటా సెట్, ట్రైన్ చేసిన డాటా సెట్ పైన క్లాసిఫై చేస్తుంది అంటే ఏ కేటగిరీకి చెందింది, ఏ క్లాస్ కి చెందింది, ఏ క్లాస్ కి చెందింది. ఓకే. ఈ ఎల్డిఏ ఏంటంటే మీరు ఫార్ములాస్ చూసుండొచ్చు కదా, స్టెప్స్ రాస్తారు కదా, ఈచ్ క్లాస్ ఈచ్ వేరియబుల్ కి నువ్వు మీన్స్ ఆ క్లాస్ లో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్ అందరికి మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని వచ్చినాయి, సైన్స్ లో ఎన్ని వచ్చినాయి, సోషల్ లో ఎన్ని వచ్చాయి, పర్టికులర్ గా మీన్స్ దాంట్లో మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి, దానికి ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత స్కాటర్ మ్యాట్రిక్స్ తెలుసా, స్కాటర్ మ్యాట్రిక్స్ 1/AD - BC అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం. ఆ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒక ఇమేజ్ ని అది క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఇది ఏంటంటే బై అప్డేటింగ్ వెయిట్స్ కరెక్ట్ క్లాస్ లేబుల్స్ డ్యూరింగ్ ట్రైనింగ్ ఉంది. ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే డేటా ట్రైన్ చేస్తుంది కదా, మనం ఏదైతే టెస్ట్ డేటా ఇస్తున్నాం, మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఈ డైమెన్షన్ లో ఒక డేటా పెట్టండి, ఈ డైమెన్షన్ లో ఒక డేటా పెట్టండి అని అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుంది, సపోజ్ ఇచ్చిన ఇమేజెస్ ఏదైనా క్లాసిఫై చేసిన ఇమేజెస్ కరెక్ట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ అవి క్లాసిఫై చేస్తుంది. Then later on it will take one after the other image based on the matched features. Okay. Either unmatched features unte it is not going to classify further. It is going to represent it. మీకు ఇప్పుడు ఇందులో MLP అని ఉంది, మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్, అందులో చూపిస్తా FSL ZSL అని ఉంటది అనమాట. FSL ఫ్యూ షార్ట్ లెర్నింగ్, జీరో షార్ట్ ప్రెడిక్షన్ అని ఉంటది, అది ప్రెడిక్షన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్. ఇలాంటి వాటి కోసం అంటే అవి యూజ్ చేసి ఏదైతే మాక్సిమం స్కోర్ ఉంటుందో అది మాత్రం ఆ లేబుల్ కంప్లీట్ మ్యాథ్స్ 75% బిలో 60 బిలో అలాంటి ఒక క్లాస్ లో కూర్చోబెడతాం, సేమ్ అలానే. దానికేమో ఫస్ట్ ఎల్ఈకేమో ఎవ్రీ దానికి మన మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇందులోనేమో ఫీచర్స్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా, 100% పారామీటర్స్ ఒక్కొక్కటి ఫస్ట్ దాంట్లో ఎర్రర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. It completely depends upon the calculation of covariance, means, etc. Second one, it is going to depend upon the parameters, weights. The third one, whatever the logistic different. మీకు ఇంకో చూపిస్తాను నేను, ఇంకో దాంట్లో ఇంక్లూడింగ్ SVM కూడా ఒక దాంట్లో పెట్టింది. ఫినిష్. అయిపోయింది ఇది రాయడం. Write down this.
అందుకే ఎల్డిఏకి ఏం చెప్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ లాగా మనం ప్రాబబిలిటీస్ 0 to 1 ఉండాలి కదా, ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత వాల్యూ వచ్చినా కానీ అది వేరీ అవుతుంటది. ఒక్కొక్క ఫీచర్ యాడ్ చేస్తుంటే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ వేరీ అవుతుంటది. మనం శాంపుల్ స్పేస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్. సో వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ పోతుంది. మనం ఏం చెప్తామంటే ఎల్డిఏ అనేది సాఫ్ట్ క్లాసిఫికేషన్, ఇట్ విల్ గివ్ ఏ ఒక్క ఫీచర్ కూడా వదిలిపెట్టదు. బట్ ఏంటంటే అది ఎంతసేపు కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఎవ్రీ క్లాస్ కి వేరియబుల్, ఎవ్రీ వేరియబుల్ కి మీన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, అట్లా ఎక్కువ కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది అనమాట. Finish? ఇంత స్లో స్లో రాస్తున్నారు. ఫోటో తీసి ఎందుకు కనిపించట్లేదా? Write down Write the down the example example use cases. మాటి మాటికి ప్రాబ్లం వస్తుంది. That సిస్టమ్ ప్రాబ్లమా? సిస్టమ్ ప్రాబ్లమా? Write down the use cases. కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయాలి.
Finish. Keep hitting support vector machines. Huh? అర్థమైన పాయింట్ రాయండి అంత Keep hitting support vector machines. ఏంటండి ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు ఒకవేళ మనం ఏదైనా డాటా పాయింట్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ సిమిలారిటీ లేకపోతే what we have to do, how it is classified. So here for doing the classification of such objects and the data points, support vectors is they are called as support vectors. Okay, by using SVM support vector machine, here we tell that data points which are not matched correctly as a support vectors. These support vectors will give the optimal boundary solution for the unmatched classifier object. Okay, write on this. I will show you the graph also. మీరు ఇంతకుముందు అడిగారు కదా, అందుకే ఒక్కొక్క అల్గారిథంకి ఒక్కొక్క డిసడ్వాంటేజ్ కవర్ అవుతూ వస్తుంది అన్నమాట. ఎర్రర్ కాదు, ఇక్కడ మనం ఎర్రర్ అన్నాము. ఎస్విఎం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీ సిఎస్సి బ్రాంచ్ కాదు, but I have done some training on CSC branch, so I will be on the boundary. So this SVM will take me as a support vector and make me to be on your boundary. A boundary line ఉంటుంది కదా, ఏదైతే boundary line లో మనం two balls ని boundary line పైన చూసాం. So what is the two balls? It is telling that rather than keeping on that boundary line, it will differentiate based on the maximum matching of the dimension. ఇప్పుడు ఏబి రెండు క్లాసిఫైర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నేను సి అనే క్లాసిఫైర్ తీసుకొచ్చాను. సి అనే క్లాసిఫైర్ 100% ఏ కాదు, 100% బి కాదు. సో it will have some features which will maximum matched by the A. So instead of keeping on the boundary line, it will keep nearest to that boundary line. So keeping that nearest to that boundary line, that object we call as a support vector. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకున్న డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ లో ఆప్టిమల్ డైమెన్షన్ ని చూస్ చేసుకుంటుంది. So here what is this SVM is, if suppose any object is not matched, okay, if suppose two dimensions are there, two different partitions are there, if some object C is not matched with A and B, considering of multiple features, if it is matched with some extent, this acts as an SVM support vector and keeps, instead of keeping on the dimension hyperplane,
it will divide into the concerned classifier. ఏమైంది నా మొహం చూసి ఏం రాదు, అక్కడ చూసి రాసుకో నేను చెప్పింది. పెన్ను కూడా ఇచ్చాను నేను, ఇంకేంది. Don't write as it is on the screen. Write only the important points. What you think? What you think that you can't remember afterwards? So look at the board. Look at the Look at the board. Here we are seeing a graph. In this graph, this this is a graph where the hyperplane is division there between two different data sets. Vertical Vertical hyperplane, hyperplane, horizontal, any type of hyperplane it may be. So now we have to give we have to see that whatever the testing data will be there, with use of, if at all it is not matched, with use of the support vectors, it should give the correct classification of the data. See here, this is a graph. You can see the red dotted line and the green dotted line. The red dotted line is the boundary line for the red flowers. The green dotted line is the boundary line for the green flowers. So here you can see one flower is on the red boundary line. Now one flower is on the green boundary line. Okay, ante classification atu itu. It is in the correct classification only. But why we are telling it is on the boundary line is, we are considering that as a support vector, optimal dimension. Optimal dimension, because that dimension is suitable for that object to get classified. Okay, the two dotted lines, whether it is red or the green dotted line, it is called as an optimal dimension. The red flower and the green flower, which is on the respective color boundary lines, they are called as SVM vector, support vectors. Okay, ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకోండి. Draw this graph. See, this is the actual straight line which is used for classification. Okay, in SVM we are telling that we are going to find an optimal dimension, optimal division, such that whatever the data is there, with the help which should be on the boundary line. So here these are the two test data sets. So for this data set, these two different data are called as SVM factors. మీకు ఎందుకు నవ్వు వస్తుంది? These two are called as so the data points which are on the boundary line are called as support vectors. Okay, the first actual line is the actual margin line is the main dimension which is used for the two different classifications. మీరు వేయండి అప్పటి వరకు x axis y axis వేయండి. Draw x axis and y axis.
టూ డిఫరెంట్ డాటా పెట్టుకోండి, మధ్యలో ఒక మార్జిన్ గీయండి. From the angle of x-axis and y-axis, draw a line. Okay. Above the line and below the line, give some data points. Above the line and below the line, give some data points. For each data points, give some dotted boundary line. The dotted boundary line is the optimal dimension. ఎగ్జామ్ లో ఇది గ్రాఫ్ వేసావనుకో SVM కి 10 మార్క్స్ ఆన్సర్ అయితే 5 మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఈ గ్రాఫ్ వేస్తే ఎగ్జామ్ లో 10 మార్క్స్ ఆన్సర్ కి 5 మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇస్తాడు. Finish. ఈ గ్రాఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ క్లియర్ గా వేస్తే 10 మార్క్స్ లో 5 మార్క్స్ గ్రాఫ్ వేస్తారు. ఆ గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీ గ్రాఫ్. టేక్ యువర్ ఓన్ 2 data points. Okay, give one positive, one solid straight line. Okay, above the line and below the line, give some dotted boundary lines. That dotted boundary line నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అలానే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి. That dotted boundary line represents the optimal dimension of each data set respectively. Okay, the data which is represented on that optimal dimension are called as support vectors. Okay, support vectors. These x1 and the x2 are the classifiers. Axis and రాయొద్దండి, classifier and రాయాలి. Now we will see the program. Finish drawing the graph. క్లాస్ లో అందరూ వెళ్ళిపోతే ఎవరికి చెప్పాలి క్లాస్? Look at the board. టేబుల్ పైన ఫోన్ కనిపిస్తే నేను ఫోన్ లాగేసుకుంటాను. ఐఎమ్ నాట్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ టు రిటర్న్ బ్యాక్ యువర్ ఫోన్. I will take that phone with me. So in the previous program, we have seen the differences between LDA and perceptron. Okay, now we will see how by using support vector machine, how the support vectors will be placed in the correct dimension using of optimal solution. So here in the next program, same data set I am taking. So I am using the SVM classifier, support vector machine classifier. 2 axes I have plot.
So for the same data set, we have used the SVM classifier. In this SVM classifier, we are having two types of data sets. Is it right? This is one, two types of data. This is one, this is one. So in the SVM, we are telling that whether if any data is there, it will find an optimal boundary dimension. Okay, that we call as SVM, support vector. So here, whatever the data which is represented with circle, that are support vectors nearer to the boundary line. That are all support vectors nearer to the boundary line. So see here, this is the boundary line. Common boundary line For for both both data. data. ఇక్కడ నిన్నే అడుగుతా క్వశ్చన్ నేను అడుగుతా question. నిన్ను అక్కడ లాస్ట్ last ముందు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అట్లయితేనే లంచ్ పంపిస్తా లేకపోతే లంచ్ పంపను. So here this is the margin line for doing the differentiation between two data. We are telling that the support vectors will be nearer to the boundary line. Okay, ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే we have drawn that boundary line. This is a program. There we have given the dotted boundary line. So in the dotted place only, all the support vectors will be placed. Means the support vectors will be nearer to the boundary line. Nearer to the boundary line, because we are telling that if the data is not matched with the classification, if it is matching to some extent of some particular A classification or B classification, that data will be placed in that particular classification. Not, we are not telling that exact match. If it is not matching exactly up to the mark, nearer symbol is nearly equal to symbol answer the match lo. So we are going to place that nearer to the boundary line. So whatever the data is placed nearer to the boundary line are called as support vectors. Support vectors. So the support vectors will be placed nearer to the boundary line. So that line is called as the place where they have placed is called as optimal dimension line. Okay? ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్ లో ఏది సపోర్ట్ వెక్టర్? వెరీ గుడ్, వింటున్నావు క్లాస్ నువ్వు లే. Where do the support vectors will be placed? Outside the boundary line or on the boundary line or nearer to the boundary line? Like three places చెప్పండి. Outside the boundary line, on the boundary line or nearer to the boundary line. Or it is an exact classification. Nearer to the Pucho. Okay, understood? Differences between LDA, perceptron, SVM. LDA also classifies, perceptron also classifies. But in LDA, there is a possibility of error classification, not maximum, one or two, minimum classification. So whereas coming to the perceptron, compared to LDA, in perceptron, best classification will be done by reducing the errors. Correct? Whereas coming to the SVM, by using SVM classifier, we can classify the data which is not matched also, which matches to up to the extent by using vectors, support vectors. Okay, these support vectors will be placed nearer to the boundary line. Okay. Right on this. ఇది రాయడం ఎట్లయినా మీకు పీడిఎఫ్ ఇస్తారు, పిపిటి ఇస్తారు కదా, అందులో చెక్ చేసుకోండి. టైం వేస్ట్, ఇప్పటికే 11:30 అవుతుంది. హాఫ్ పీపీటీస్ కూడా అవ్వలేదు. Right fast. ఇంకొకటి అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్, ద గోల్ ఈస్ టు ఫైండ్ అండ్ హైపర్ ప్లేన్ అని ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ గోల్ ఈస్, హియర్ వి ఆర్ ఫైండింగ్ అవర్ టు ప్లేస్ ద సపోర్ట్ వెక్టర్, వి ఆర్ ఫైండింగ్ ఏ బౌండరీ లైన్
to place that vectors, because we are telling that the support vectors will be placed nearer to the boundary line, not on the boundary line, but nearer to the boundary line. So to get the boundary line, this is the formula. Okay? W is the weight, B is the bias, X is the variable. మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా క్లాస్ నాది. క్లాస్ విని ఏం లాభము, ఒకసారి ఫోను ఒకసారి వెళ్ళండి, మళ్ళీ రారా. Finish? Finish writing? Now keep hitting. Linearly non-separable case. So tell me, I am doing the stop writing. I am doing the classification of fruits and vegetables. Okay? I will take a fruit, tomato. Tomato is a fruit, you know. Tomato is a fruit as well as it is considered as a vegetable. Likewise, egg is a veg as well as a non-veg also. Some people consider egg as a veg. Is it right? Some people consider egg as a non-veg. Example, we will eat biscuits. Today is Saturday. I will not eat non-veg. If suppose I am hungry, I am at a place. If I am having biscuits, it is a veg. It is non-veg only, you know. So similarly, if I take the tomato, I want to classify it as a vegetable or fruit. This is non-linear separable case. Is it right? Somebody will vote for it is as a fruit. Somebody will vote for it is as a vegetable. Similarly, for egg, if I take an egg, if I want to classify as a vegetarian or non-vegetable, non-veg and veg, some people vote egg as a veg. Some people vote egg as a non-veg. Because advertisement వస్తుంది కదా సండే మండే రోజు కావాలంటే ఉందా advertisement ఉందా so in such cases some data will be there such that it cannot be separable case. అది separate చేయలేము, అది classify కూడా చేయలేము, because most of the persons sometimes all the students will vote tomato as a fruit. All the students will vote tomato as a vegetable. After I give some time to you, after you go for lunch and come, again, some of the people, only 50% people will vote tomato as a fruit, and the rest of the maximum persons will vote tomato as a vegetable. So in such cases, these such cases are called as non-linear separable case. Even though we compare most of the features also, some cases will be there
that which cannot be separable, where the separation classification cannot be done, these are called as non-linear separable case. Okay, write down this. So for such cases, support vectors cannot be suitable. Okay, support vectors cannot be suitable. అయిపోయిందా? కీప్ హెడ్డింగ్. నేను పీపీటీ ఇస్తాం. మీరు ఫాస్ట్ గా రాయట్లేదు. One request from all of you, all your friends also tell your friends కి గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, అఫీషియల్ అన్అఫీషియల్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా. I request all of you to give the feedback tomorrow, by tomorrow. Okay, whether you can give any query, any comment, any feed, any type of feedback also I welcome. Whether it is good or bad, any explanation changing, it will be useful for other students in other colleges or in your same college also to change in my way of teaching. Okay. Next, keep heading non-linear and linear SVM. So this graph clearly shows linear SVM and linear separable and non-linear separable. Here I am taking two types of data sets. Okay, in these two types of data set, if I want to divide by simply by drawing a straight line, I can separate these two data sets, these two data. Here also we are Having two data, here can I separate these two data? But by seeing, I can tell that this is one type of data, this is another type of data. But it is not linearly separable. Okay, so these two are the two different exact differences which we can see for linear separable and non-linear separable. Draw this graph. This is very easy to draw. Okay. SVM answer ఇంతకుముందు ఇచ్చిన గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్ very important. Okay, by drawing only these two graphs you can get more marks by explaining these two graphs. Madam, you any concepts చెప్పండి అని అడగదు. Okay, draw on your own. అందులో ఏముంది మీరు డ్రా చేసుకోండి. Finish. Now look at the board. This is the SVM graph we get, SVM separation, support vector,
Gaussian classifier. Stop writing, please. వేస్తున్నారా గ్రాఫ్? This is the SVM graph for linear separable we have done. Okay. We are telling that in SVM linear separable, by using one straight line, that is one boundary line, we can separate the classification. Is it right? So now we are telling that in non-linear separable case, it is very difficult to draw a straight line, boundary line for doing the classification of the objects. Is it right? Now we will see. This is a graph for SVM linear separable. కదా ఈ గ్రాఫ్ పైన వచ్చింది మనకు SVM ఇందులో సపోర్ట్ వెక్టర్స్ ఉన్నాయా? Now we are executing the program for SVM with non-linear separable case. Support vectors, non-linear separable case. In this case, if we execute, we should get a boundary. Actual for SVM, we will get a boundary line with support vectors. Let us see whether we are getting a boundary line with support vectors or we are not getting a straight line, but we are getting a support vectors or not. See here, do we get a straight line of separation? Do we get a straight line of separation? Because this is a non-linear separable case. Though we are using SVM classifier, we are not getting straight hyperplane for division of classification. Is it right for classifying? But we are getting the support vectors. But it is not nearer to the boundary line. Actual ga మీరు రియల్ టైం యాక్చువల్ గా మీరు రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంత క్లియర్ గా బౌండరీ లైన్ కూడా రాదు. ఓకే. So, మనం ఇంతకుముందు we have seen LDA graph as well as a perceptron graph in the perceptron and LDA classification in the same graph, same program. Now we will see. So this is the program where we are going to show how the classification will be for SVM support vector machine for linear case as well as non-linear case. Linear case ante manaku straight line రావాలి. Non-linear case ante straight line రాదు. Okay. So one is for linear separable. Another is for non-linear separable case. So do you observe? We are getting support vectors. Do we get the support vectors in that graph? Support vectors వచ్చాయా? రెండిటికి సేమ్ గ్రాఫ్ ఉందా? Do both graphs represent same? అబ్బాయిని చెప్పండి, పిలవండి. నువ్వే స్టాండ్ అప్, స్టాండ్ అప్. Which topic is this? Which topic is this? Which topic I am teaching now? I will tell. Support vector machines. Okay. What is the differentiation we are doing now? Linear and linear separable case, non-linear separable case. In support vector machine, okay, support vectors are represented on which line? On the line, nearer to the line or outside the line? Same question అవర్ని అడిగాను నేను ఇప్పుడే. వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు అబ్బాయి. Sit down. So here this graph represents SVM for two cases. One is linearly separable, another one is non-linear separable. In both the case, we are getting support vectors are represented with separate specification. Okay. In both the case, support vectors are represented, but for only linear case, straight line representation is there for differentiation. For a non-linear separable case, it is difficult to represent through straight line. That's why some curve or some random line will be represented. Is వేసారు కదా?
Write Write down down this. this. Keep Keep heading heading data data separability. separability. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి లేకపోతే. So for the above graph, the data set we used, so the class, how the class is separated. In the linear SVM, by using one straight line. In non-linear SVM, but we are not using a straight line. SVM doesn't support straight line. We are using curved line. Why? Because the two classes are very distinct, different in those two features. For non-linear, they may considered overlap. Overlapping may occur. Okay. So coming to the kernel type, kernel means nothing but whether you are using a linear or non-linear. This RBF is the non-linear function. So purpose is, by using linear SVM, we can, by using linear SVM, we can confirm for the particular classification. Whereas coming to the non-linear separable case, there will exist a little confusion in classification of the data. And linear SVM is very, the time taken for linear SVM is less when compared to the non-linear separable case. Because in linear SVM, classification of data is very fast, whereas coming to the non-linear SVM, because due to there is existence of overlapping of objects. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు నాన్-లీనియర్ SVM లో ఈ రెడ్ డాటెడ్ లైన్స్ కూడా బ్లూ డాటెడ్ క్లాసిఫికేషన్ లో వచ్చాయి. Do you observe here? Okay, we will be in a confusion stage, though that belongs to the blue color flowers. Why it is in what feature makes it to enter into the red color, blue color flower stage? Okay. Write down this. Write down the use cases. Write only use cases. Use cases and single line. Linear SVM is used for fast, large scale data sets with clear separation. Is it right? For clear separation, we are going to use linear SVM. Non-linear SVM is used for complex real world problems with overlapping features. చిన్న డాటా పాయింట్స్ వేసుకొని ఈ గ్రాఫ్స్ డ్రా చేయండి. వన్ ఇస్ ఫర్ లీనియర్, అనదర్ వన్ ఇస్ నాన్ లీనియర్. మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. టేక్ ఫ్యూ డాటా సెట్స్, ఫ్యూ ఇమేజెస్, ఫ్యూ పాయింట్స్ తీసుకొని కొన్నిటికి సపోర్ట్ వెక్టర్స్ వేయండి, కొన్నిటికి సపోర్ట్ వెక్టర్స్ వేయకండి. డ్రా ద గ్రాఫ్.
యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏం డ్రా చేయాలని అవసరం లేదు, మీకు ఉన్న డాటా పాయింట్స్ ఏదో తీసుకోండి. Finished? Keep heading logistic regression. regression. So coming to the logistic regression. So what is this logistic regression is? Suppose a group of variables are there. So suppose in this class, let us consider we all are variables. So by using the logistic regression, it will pick a variable such that that variable will be considered as a dependent variable among all independent variables. Okay, the duty of this logistic regression is it is going to predict which is a dependent variable among the group of variables where the other variables are considered as the independent variables. Okay, so suppose in this class you are all are independent variables. I am a dependent variable. So by using the logistic regression, it will pick a dependent variable among which it considers that it is a dependent variable where the all other are considered as the independent variable. This is called as hierarchical classification, dependent and independent variables. Write down the definition. ఇవి పడేస్తావా? రూమ్ తీసుకెళ్ళి పడేసేసావా? రేపు వస్తావా? ఎందుకు? ఏంటి? ఇప్పుడు 12:30 12 12గా 12 to 1 12:30 కదా? Write this. పంపిస్తా, ఇది అయిపోయిన తర్వాత పంపిస్తా. మీరే టైం వేస్ట్ చేస్తారు మార్నింగ్. In this logistic regression, only two classifications will be there. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉండనండి, ఓన్లీ టూ క్లాసిఫికేషన్ విల్ బి దేర్. బులియన్ క్లాసిఫికేషన్స్ అంటే వన్ ఎస్ ఆర్ నో, దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్.
Pass or fail. There is no exam ఉంటుంది కదా రీమిడ్ సప్లీ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ what is threshold what is the threshold value big semester exam any marks ki 70 marks what is the pass mark huh if I get 23 then fail if I get 24 25 pass so that 24 is the threshold value the mark which we keep for a variable to be in or out to be 0 or 1 to be dependent or independent that value is called as threshold value based on that value the logistic regression will verify whether the variable is dependent variable or independent variables అర్థమైందా fine look at here but the condition for the there is no condition for the logistic regression is the variable should be only constant or continuous it will accept any type of variable whether it is a ratio form means whether the variable is of the fractional form or continuous or constant etc okay any variable is acceptable for logistic regression చూస్తాను సరే